İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz benim şunki programmamda. Men sizin şunki programma koşulup bilýäningizde öğrenşat. Ýadynızda bolsa biz geçen gepleşigimizde Sherry bilen kesel adamy nähili barlamaly. Şu barada gurruna dikiştik. Men Sherry'ni şuun ýene-de şu gepleşigimizde mehmançylyga çağırdım. O şu temada gurruna şuun sizin bilen dowam etmekçi. Thank you, Sherry, for being here. Thank you for having me on your program, Nartach. It's nice to be back. O diye men şugunki programmaňyza çağıranyňyz üçin sag bolun. Sizin bilen bile bolmaklyk menim üçin gatygy. We've been talking about how to examine someone who doesn't feel well, someone who is sick. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşigimizde kesel adamy nädip barlamak barada nätägi gurruna geçtik. And we've looked at things that can tell you that the person is sick by their breathing, by their temperature, by their general health. Ýadyňyzda bolsa biz şol keseli nätägdigini bilip bilýäňiz, temperaturasyny seretýäňiz, şeýle hem dem alşyny seredip nätägi barlap bilýäňiz. One of the things that's really important is to have the person situated in bright lights, preferably sunlight, because then you can really see minute changes. Men şeýle hem tede aýdyp nätägi barlaňyzda siz şol nätägi gün düşüp duran ýerde ýa-da şol svet lampoçkaň aşagyna ýagty düşýän ýerde barlamaly. Sebäbi ol tede görmeli zatlary has anyk aýdyn görmäge kömek etýär. Pulse rate changes. Pulse rate is how fast your heart beats. It changes every time you move. Biz şeýle hem tede şol puls barlamak barada gurruna geçipdik. Şo näçe çalt ursa pulsu barlagyna şolum tede şu ýürek nähili işläp otýar. Nätägi barlamagy kömek etýär pulsu barlamaklyk. Now, in order to measure the pulse, you have to measure with your fingers right here, these parts of your fingers, not the tips, but right here. You measure with your sense of touch. Ene oltida görkezýär şu haçanla diýeti puls barlaňyzda şu barmagyň ucu bilen däl-de eýtim şeýle bärsi bilen barlamaly diýär pulsy. And what you want to feel is the pumping of the blood through an artery. Şu siz puls barlaňyzda nämäni duýmaly diýär. Şol kan akyş nähili arteriýalarda şonu siz barlap otýarsyňyz. Kan akyşyň basymyny. Now, there are two places that are very easy to feel an artery. Ene sizin teniňizde arteriýany bilmeklik, aňsatlyk bilen tapmaklyň iki ýolu bar. One is on this part, on the thumb side of your wrist. Ene edilberde görkezýäli, şu ýerde thumb side. On the thumb side. Oh, ene berde diye şu ýerde siz görüp bilýäňiz. Edil görkezip oturýaly, ene şu ýerde görýäňiz. Pulsu barlap bilýäňiz.
There is an artery in our touch that goes through here, but it's much weaker. Al berde diye şuyurda da bar diye arteriya. Şonu görüp bilen diye onu bu katı şok diye. So, in order to feel the artery, I find the little divot. There's a little divot. Ene siz şunu bağlak görüyorsunuz berde bir oyuk yer var. Şu başın parmağın tarafındaki pulsu hemişe barlamaly. Şu yerde bir oyucuk yer var. Şunu şey edip barlayanız pulsunu da. Edil görköz şey alı. Ene ya benim şu duyan pulsu. So if I were to take your pulse, I would touch you very lightly. I don't have to press, but touch you very lightly right here. And it would be like feeling a little brook running across my fingers. Onu diye şeyle bağırlanırdı, şunu yalı, katı basmak gerek değil diyor. Yani mülayimlik bilen şeyle bağırlayanı diye pulsunu diye. Tonkta diyem şu bir duyuyanız pulsu, şeyle yuvuşadan elini de koyanız da. Now, one thing I don't want to do, I don't want to measure with my thumb. Because I have a pulse in my thumb too. Yani şu burada tediyatlamal kaçanı pulsu bağırlanırdı. Ted onu başan parmak bilen bağırlamalı değil. Tedin başan parmağında puls var. Şunu yattan çıkarman. So, if I take the pulse with my thumb, and I put my thumb there, I'm actually taking my own pulse plus touches. Yine o ne diyeti de. Eğer ben şunu şeyde başan parmağım bilen pulsu alayan bolsam, onu diye tevavi şu başan parmakta da puls var. Men dine nätagın pulsunu bağırlamak, eysem ödümün pulsumu bağırlamak diyorum ya. Şoň üçin pulsu bağırlanırda başan parmağı ulanmaň. Sometimes when a person is very young, you can't feel it there because they have baby fat right there. Haçanna çağı bävegi bağırlanırda diye, so not to do that, or fat they have. Well, sometimes it's difficult because the baby has fat little arms. Tabii küçücük bävecikler ne var? Onda diye şolar bağırlacak olyan, olur temizce diye olan elleri yağ var diye köp yağ oluyor şöyle. Tam duymadığınız mümkün. So, another place that you can take the pulse is in the neck. And you touch this hard part, the Adam's apple part, and you slide into the divot. Again with these fingers. Yeah. Ene şu at görkö diye. Brab elde varlap bilýäňiz, ikinji denim ene şu ýerde ilke bärik şu ene gaty yer var a bärde. Şoňa degýäňiz, ýene de şu barmagynyň uju däldi, eýtem içki tarapy bilen toň bärik goýup şeýle ene oýuk yer var. Şu ýerde mülayimlik bilen şeýdip pulsuňy barlap bilýäňiz diye. Now, this is the carotid artery. There's two of them, and they supply the brain. Ene siz görýäňiz diye şol bärde görkö diye şu ýerde de puls bar ekeni, it supplies The brain. Ene bu ýam şol beyniňe barlamagy kömek etýär, şu ýerde pulsu barlanýarda. Do not press down on both of the arteries at the same time because you are taking away the oxygen from the brain. Ene şu haçan siz şu ene bärde şu ýerde beyniňi barlaýar diye ol umumy uky puls ekeni. Şonu iki eliňiz bilen iki tarapynam etmäň diye täbi onda siz anyk näsäge dogly barlap bilmeýäňiz, o size anyk informasiýa bermeýär. Şoň üçin wajypdyň bir eliňiz bilen bir tarapyny siz barlamaly. In the animal kingdom, the larger the animal, the slower the heart works. It's a more relaxed kind of pace. The smaller the animal, the faster the heart rate. Ol ene hayvanlar barada gurun etýär şu wagt diye ulu hayvanlara seret ýaňyz. Hayvan näçe ulu boldygyça olaryň ýürek urmasy ýuwaş.
hayvan näçe kiçi boldygyça olaryň ýüregi çalt-çalt urýan ekeni. So an adult is a bigger animal than a baby, and an adult will have a normal, slower heart rate, and the baby will have a faster heart rate. Edil insanlar bilen hem şeýle. Ene şol ulu adamlarda, ayallarda yürek urmasy yuwaş bolýa, çağalarda bolsa çalt urýa yürek. If you are seated, you'll have a slower heart rate than if you are working in the kitchen and you're active. So an adult would have a heart rate of about 60 to 80 beats per minute. Ene ötede yine bir kızıklı informasiya diye haçan ene şu at bizim oturuşumu diýeli oturan bolsak onu sen yürek urman ol yuwaş bolýa. Ýöne haçan da ene kuchnyada da iş etip ýören bolsaňyz yürek uruşy onu çaltyrak bolýa. Ýöne adaty şol uly adamlarda, ayallarda adaty yürek urmasy bärde näme diye her minutda 60-80 gedek urýan ekeni. Now a child of about 10 years old, 12 years old is going to have a normal heart rate that's a little faster, about 80 to 100 beats per minute. Çağalarda bolsa diye yürek urmasy çaltyrak bolýan ekeni her minutda 80-100 gedek yürek urmasy bolýar çağalarda, ýaşlarda. And a baby will have about 100 to 140 beats per minute. Bäbejikleri diye olarda näme bolýan ekeni? Her minutda olarda hasam çaltyrak, her minutda 140 gerek yürek urmasy bolup geçýär bir minutda. Now, there are certain things that can change the heart rate, and we've already talked about a couple of these. Ene men geçen gepleşigimde de şunu aglap geçdim. Ene käbirdatlar bilen yürek urmamy da täsir etip bilýär. In America, we have a saying that when I was frightened, I felt my heart was in my throat. Ene käwat diýene şol maşykdat etýäňi da şonu yürek urmaň ýygylygy hat-hat ýygydan bolýar. Edil bu bokurdama tıkılıp dur diye bir de şeyle bir aytma var. Aydılma var diye. So if I'm excited, if I'm nervous, if I'm frightened, if I'm exercising, my heart rate is going to be much faster temporarily. Eger diye men bir zat barada gaty begenýän, şatlanýan bolsam, ýa-da nerwin şidedip oturan bolsam, ýa-da gorkýan bolsam, ýa-da men maşk edip aktiv bolsam, onu elbetde men yürek urmamyň ýygylygy çalt bolýar. Now in typhoid fever, the pulse can become very, very slow, especially if there's a high fever. Ene yine bir zat şu yürek urmasy näme bolýar eken? Garyn gara hastalygy ısıtma bara. Şonu da sen yürek urmasy gaty ýygy-ýygydan bolup bilýän ekeni. If someone has been hurt and they're bleeding a lot, and their body is going into shock, the heart is going to start working harder to pump all that blood through the body, and it's going to start pump. But it might not be very effective, and so when you feel it, it's going to be like pump, very weak. Ene olsa da şu at gaty misal berýär, şu at eger biri diye kan gidip oturan bolsa, kan akyp oturan bolsa, hem şol nähtäk şok ýagdaýda bolsa, ol size gowy düşündirýär. Kan nähili şeýle pulsy eýem yürek urmasynyň ýygylygy gaty çalt urutyr. Toň bärsin barlak görýäňizde ol ýöne bir hili yuwaşdan mylaýymlyk bilen şeýleti duýup bilýäňizde şol yürek urmaň ýygylygyny. Ýöne şeýle ýagdaýlarda, şok ýagdaýda yürek gaty güýçli urýar.
Blood loss accompanied by a very fast heart rate that's really weak is a medical emergency. Get help fast. Ene siz burada diyattan çıkarman. Şu kan yeteni neçe kanı köp yitirdiğince ten yüreğin şonça da çalt uruya diye hem sen ödün şeyle qoğuşaq duyan diye. Şeyle yağdayda siz hükman luqmana tiz yüz tutmalı. Okay, now we're going to talk about eyes. Ene biz inni gözler vardı gurun etmekçi diye bilen. The white part of the eye can tell you a huge story. It's a window into the body. Ene şu gözüňizde seyretýäňiz şu gözüňiziň ak bölegi bara. Ene şu size näsa barada köp informasiýa berýär. Bu edil siziň şol teniňizde edil penjere ýaly şu hemme zady görkezýär, görüp bilýäňiz gözüň agyna seyretip diye. If someone has been working hard, lifting lots of loads, lots of weight, and they go to bed and they wake up, and in the morning they have a red eye. This one's red, this one's not, but it doesn't hurt. It could be just a harmless hemorrhage, a harmless little blood vessel that has popped. Ene siz ýatýaňyz diye ýer bilen turýaňyz, soň gözüňizde seyretip görýäňiz. Şo gözüň agynyň üstü bilen tedeýän bilýäňiz. Bir tarapa normalny, a beýleki tarapyna seyretýäňiz, gözüňiziň agy bir hil gyzyl bolup görünüp dur. Soň tedeýän bilýäňiz şu tarapda gözüňizde bir zat bolupdyr, diňe gözüň agyna seyretip bilýäňiz. O ýerde şol bir kan damarçıklarının biri boğutulan bolmaly. Yani şeýle ýagdaýda siziň gözüňiz bir tarapy gyzyl bolup bilýän ekeni. If there is ever eye pain, especially sudden, right now eye pain, and a decrease or a change in vision, that's a medical emergency. Vision, ya. Ene yine bir esasy ünt bermeli adyňyz haçan şol näse gözüni eýlek-beýlek gymyldatyp bilýärmi? Hemem şoň görüşi nähili. Täbi şol görüşi üýtgän bolsa, bizde näse barada ýa köp informasiýa berýär. Şonuň barlamaly dedim. Now we will show you a picture of a normal eye and an eye that has a very yellow white part. Häzir men size bir surat görkezmekçi. Şu suratda siz tapawdyny bilýäňiz. İki tane surat, birine şol ak normalny, beýlekine sary renkli, gözüniň agy saralypdyr. Şonu görürsiňiz. The person with the yellowness in the eye usually has a problem getting rid of toxins in their body, and they have problems with the kidney or the liver. Haçan ene siz şu suratda gördüňiz diye şol gözüniň agy saralan adamna bu nämenin bardygyny aňlatýar diye. Onu ýa böwrek ýa-da bagyr problemasynyň bardygyny tide duýdurýar. So people with hepatitis or with kidney problems can have varying shades of yellow. Sometimes it's very faint, sometimes it's a very strong yellow color. Ene şol böwrek ýa-da bagyr keseli adamlarda ýene bir gede gaýtalaýar, gözüň agy saralýar. Käwat ol gat sary bolup bilýär, ýa-da käwat ol çalajy sary bolup bilýärsiz. Ene şoň üçin hem gözüňiziň agyny barlap köp zatlar öwrenip bilýäňiz. Watch the movement of the eyes. Do the eyes move back and forth smoothly, up and down smoothly, or are there new jerking motions in the eyes? Yine bir barlamaly adyňyz siz. Ene o tede görkezýär gözüňiz sağa, çepe, ýokary hem aşak. Şeýle
kıymaldatmalı, gözüňizde şeyle hareket ettirmeli. Şol hareket edeňizde bu adaty hareket etýärmi? Ya da bir hili urunmak hem ters çat hareket etýärmi? Siz şoňa ünt vermeli. If there is new jerking in the colored part of the eye and it's jerking, that can be a form of brain damage, it can be a form of seizure. Ene haçan diye şöyle gözün kıymaldadı oturka gözün renkli tarafına seyretýän renkini. Ene şonu şol urunmak bolsa diye çalt şeyle kıymaldayan bolsa onu bize nämenin bardygyny anlatýar. Şol näfäň beynisine ziyan yetenini anlatýar diye. Ya da bolmasa brain damage ya da bolmasa olurda ene şol tutturma bolýan ekeni, şon bolmagy mümkin. Now the size of the pupil, that little black window in the eye is very, very important. Yine bir esasy ünt vermelerdiňiz näme diýene şol gözüňiziň içine şol görüji. Şoňa teretmeklik hem gaty wajyp. Now, this is where it's important to be in a bright light, because with my light blue eyes, you can see my black pupils. But with Tatcha's beautiful dark eyes, you have a hard time seeing her pupils, so you need to be in a well-lit room. Ene o tide deňeşdirme berýär, öýde barada hem men gözüm barada. Ol diýesin men gözüme seredýäňiz, siz görýäňiz, men bu nähili aýdyň gök gözler bar diye menne şoň üçin menne gözümün görüjini aňtat görüp bilýän. Diýene täjin gözüne seredýäňiz. Menne bolsa berde mele Qaranqy mele göz var. Men gözümne şol gözüň görüjini görmeklik şerin hiyaly aňtat däl. Sometimes when I am examining a person and they have beautiful brown eyes, I have to take them into a darkened room, and I will use one of my medical flashlights just so that I can see their eyes. Aha. Ene şoň üçin men haçan şol ene täçýaly, şol mele gözli birini barlamna diýe. Men şo näfägi qaranqy otaga eltýän. Soň ol eline özüniň şol medisinski flaşka bilen şol çyrajyk bilen has gözüne ýakyn gelip şoň gözüniň görüjini barlaýar. Now, if the pupils are very large, it can mean that you're in a dark room. Or it can mean that there is blood loss and the body is in shock. Ene şonu barlana diye qaranqy otagda mele gözli adam ayal iki zat bolup bilýär diye. On görüji has uly bolmagy mümkin. Muň sebäbi şu qaranqy otagda hemişe görüş uly bolup bilýän eken diye. Ya da bolmasa onu beýne ziyan yeten bolmagy mümkin. Şu iki zatyň bolanyny görkezýär. Now you will see a picture of someone who has unequal pupils. One pupil is very large, one pupil is very, very small. And again, this is a medical emergency. It is possible that this person has hurt their brain, maybe they have fallen. Ene yine de bir gerek diye. Men yankı öňkünemede de aýtdym, haçan şu gözüň görüji uly bolsa, näme bolup bilýän ekeni, gany siren bolmagy mümkin. Yine de biziň gözüň görüjiniň biri normalny beýlekde uly bolsa da diye, şol näfägde yine de bir näfäg problemaň bolmagy mümkin de. Şoň üçin hem gaty terapiyatlyk bilen barlamaly. A white pupil can be, if it's in a person with gray hair like mine, it can be a cataract, which is just a dulling of the lens, or it could be cancer.
Yine de diye şol ene bir hili qarnaşık gödüne teretdiňiz, görejini şo qarnaşık göreç bolsa, bu näme etýän eken şol gödüň aýna perdejiginden ümedlemegi bolanlygy mümkin, ýa-da şo näserde AKeseliň bardygynyň bolanlygyny aňlatyp bilýär. Poisons and medications, along with illegal drugs, can change the pupil size. Illegal drugs also can change. Ene şeýle hem şo narkotik datlar hem gödüň görejini ulanmagyna, uly bolmagyna täsir etip bilýän ekeni. Again, if there's any pain or change in the vision, especially if it's sudden, this is an emergency. Men yine bir gede qaytalamak isleýän, eger gödüň göreji uly bolan bolsa, ýa-da gödüň şu ak bölegini renk ütgen bolsa, şeýle hem gödüň şol görüşine bir diýan ýeten bolsa, ol adaty görüp bilmeýän bolsa, tez hökman lukmana ýüz tutmaly diýe. So we have looked at the heart rate and how that's important and how to measure it. And we've also looked into the eyes and that is a measure of what's going on. It's like a window into the health of the body. Ene biz şuň siziň bilen demals barada gurunget başlaň. Şol ýürek urmagy ýygylygy barada seredip geçdik, nädip onu bilip bilýän şeýle hem gödü hem şoň renkine, görejine seredip näsagda näme bolup geçip oturanyny bilýändiňiz barada gurrun etdik diýe. Gynantagym biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanyp barýar. Eger sizde share üçin soralar bolsa, siz hökman şu programmaň ahyryna görýän elektronik poçta üstü bilen hat ýollap bilersiňiz. Biz sizden eşitmäge sabarsyzlyk bilen garaşýan, men ýene de sizi eneki gepleşigimize goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş, sağ bolun. Sana tapşır